On the economic side, but not many people know that there is no Malaysian investment into China than Chinese investment into Malaysia. Our total investment into China is 6.3 billion. Whereas the Chinese investment is over 200 million. So I'm so glad to see that the next stage of our and how much does any of the deals realities does that impede that partnership, or is it just sort of something that it will not impede because two things we find it this is a good thing because that we should actually it's that look, we are looking at that point in the context of so that we will see that in a proper perspective. So what you alluded to is to be seen in a bigger context. And that's your way of looking at it. There's so much value in our bilateral relations that we cannot afford that issue to become an impediment. So I would like to ask both of you, one person who did not come, you would have had a busy week, except you were spared a visit by President Obama to Malaysia, and he is not here. I'd love to get your sense of the importance of the American president being here at APEC right now, and then we can talk a little bit about your relationship with them, but I'd love to hear both of you, sort of your views. Obviously, you're familiar with domestic realities and how much that can constrict somebody abroad, but can you give me some sense of what you would have done, or even just your views of him not being here? Does it make a big difference? Well, I was having this daunting prospect of having to receive two superpowers within a week. But it was something that I was, and all Malaysians were looking forward to President Obama's visit, because he has a lot of fans in Malaysia, and of course he grew up in Indonesia, so he's very familiar with this part of the world. But beyond that, we see the strategic importance. He has made this pronouncement of the new policy pivot towards Asia, and this would have been a golden opportunity for America and for President Obama himself to show leadership in that context of the new emphasis towards Asia. So in a sense, the missed opportunity. I know people in Indonesia, the government in Indonesia also, felt the same way. It's a missed opportunity. The cover of the Jakarta Post was "Diminishing Superpower" was the headline I read. Yes, missing. Yeah. Although his spirit is here in a sense, but it's not quite the same. We believe that the problem in Washington. I mean, I was in New York. I was in the States. I have a sense. I would say when we called me, I told President Obama that I understand, I empathize, and I probably would have done the same thing in his shoes, because the bigger threat would be the 17 October. The debt ceiling. The debt ceiling has got to be reviewed, otherwise the consequences will be quite severe. So, President Peña Nieto, what's your sense in terms of not just the importance of President Obama being here at this meeting, but just in terms of the attitudes towards trade and the resilience of the U.S. economy, since you're very much
wedded to it as well? Bueno, sin duda la relación que tiene México con Estados Unidos se inscribe en una relación geográficamente cercana y también en términos de los acuerdos que hemos tomado, donde también hemos hecho un relanzamiento a la relación para ir más allá de lo que pareciera hubiera enmarcado de manera monotemática la relación en materia de seguridad o en cooperación para la seguridad en la frontera y de ambas naciones. Ahora hemos establecido un diálogo de alto nivel que encabeza precisamente el vicepresidente de Estados Unidos con funcionarios del más alto nivel del gobierno norteamericano para explorar distintas áreas donde podamos tener una mayor cooperación y mayor interacción. En materia comercial y económica, sin duda, la relación que hay entre México y Estados Unidos es muy intensa. Somos socios en el Acuerdo de Libre Comercio, que data de hace más o casi de hace 20 años. Y eso ha favorecido a un mayor intercambio comercial entre ambos países, sin olvidar al otro socio que tenemos en este acuerdo, que es Canadá, y donde, sin duda, el acuerdo logrado en ese momento fue un acuerdo que se convirtió en referente a nivel mundial y que hizo posible que se llevaran a cabo otros acuerdos de libre comercio. Y eso ha llevado a que México esté en la convicción, y mi gobierno lo respalda absolutamente, de ser un gran promotor del libre comercio y de encontrar en el libre comercio una forma importante de generar mayor crecimiento económico. Creo que no solo a México preocupa lo que está ocurriendo en Estados Unidos en el desacuerdo que se tiene en el Congreso, sino creo que es preocupación del mundo entero. Y creo que hoy la expectativa que hay del mundo y de México también es esperar que este tema se resuelva en términos favorables, porque va a impactar al mundo entero, no solo a los países que geográficamente y económicamente tenemos una importante interacción con los Estados Unidos, sino creo que la señal al mundo financiero será de alto impacto de no darse este acuerdo. Estaremos expectantes para que, esperando que concluya esto en términos satisfactorios. Do you feel that the United States has had a sufficient presence as a superpower in this region or even in terms of the global stage? Bueno, aquí, insisto, con los Estados Unidos compartimos la visión de el libre comercio y de la apertura, y creo que hay en curso un instrumento de acercamiento entre América y la región de Asia-Pacífico, que justamente también compartimos con Malasia como socio del TPP. Es un acuerdo que está en la ruta de negociación. Somos parte de este acuerdo 12 países, 5 de América, 7 de la región de Asia-Pacífico, y creo que es una muestra muy clara de el beneficio que traería a nuestras economías y a nuestros países la integración de nuestras economías, el acuerdo de libre comercio. Yo estoy optimista de que logremos realmente superar las diferencias que hay en esta negociación y que en un periodo de tiempo breve y próximo logremos salvar, insisto, esas diferencias y tener materializado un acuerdo para esta integración comercial entre estas dos importantes regiones del mundo. So I think the deadline is 2 months left, is that right, before the TPP is supposed to be... Yo creo que no hay una fecha límite, hay un propósito de cerrar el acuerdo este año.